హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 75కు సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఏ లైఫ్ ఆఫ్ లీజర్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ప్లెజర్. నీడ్లెస్ టు సే this is a fallacy, but false as it is. It is fairly, widely spread. Many foolish fellows bewail their lack of means to choose either to loll or to labor, just as they like. They look jealously on those who appear to have nothing else to do but eat and drink and enjoy a merry lodging for himself and family, but in simple truth, there is no more awful life than the lazy, unless life of the idle man. And it is also true to say there are exceedingly few rich men nowadays liable to the charge of laziness, because they know the busy life is the happy one. Happiness is an exclusive thing, and more rich men than poor fail to grasp it. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఏదైతే ఇప్పటి వరకు రాశారో ఆ స్క్రిప్ట్ని మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 89వ పేజీలో అలాగే 90 పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా వర్డ్స్ రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా, అలాగే పొజిషన్స్ కానీ ఓవెల్ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఇలా ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు ఈ స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే మనము ఇప్పటి వరకు 75 ఎక్సర్సైజ్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాము. కాబట్టి మన ముందు 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఆ లింక్స్ మీకు కావాలన్నట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే వాటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ లింక్ కావాలన్నా కూడా మీకు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ కనుక మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ పీడిఎఫ్ లింక్ కూడా వస్తుంది. మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 9704555002కి మీరు మెసేజ్ చేయవలసి ఉంటుంది. మనము సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఏ లైఫ్ ఆఫ్ లీజర్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ప్లెజర్. నీడ్లెస్ టు సే దిస్ ఈజ్ ఎ fallacy, but false as it is. It is fairly, widely spread. Many foolish fellows bewail their lack of means to choose either to loll or to labor, just as they like. They look jealously
on those who appear to have nothing else to do but eat and drink and enjoy a merry life when the poor man toils ceaselessly for food and lodging for himself and family. But in simple truth, there is no more awful life than the lazy, useless life of the idle man, and it is also true to say there are exceedingly few rich men nowadays liable to the charge of laziness because they know the busy life is the happy one. Happiness is an elusive thing, and more rich men than poor fail to grasp it. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 89 అండ్ 90 పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడు, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, ఇంటెలిజెన్సు, పోలీసు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మీరు కనుక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక తీసుకోదలిచినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, గ్రామలాగ్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్ ఏ వస్తాయో అవన్నీ కూడా మీరు త్వరగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. మనకి టెక్నికల్ కోర్సు మంచి జాబ్ అనేది తెచ్చిపెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం దీనికి ఎక్కువ పడాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మనం నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. A life of leisure is a life of pleasure. Needless to say, this is a fallacy, but false as it is. It is fairly widely spread. Many foolish fellows bewail their lack of means to choose either to loll or to labor just as they like. They look jealously on those who appear to have nothing else to do but eat and drink and enjoy a merry life when the poor man toils ceaselessly for food and lodging for himself and family. But in simple truth, there is no more awful life than the lazy, useless life of the idle man. And it is also true to say there are exceedingly few rich men nowadays liable to the charge of laziness
because they know the busy life is the happy one. Happiness is an elusive thing, but more rich men than poor fail to grasp it. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని 89-90 పేజీలో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. దీంట్లో చాలా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ తక్కువ రావడం జరిగింది. సో చాలా ఈజీగా ఉంది ఈ ప్యాసేజీ. కాబట్టి ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో మరలా డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. రెడీ, స్టార్ట్. ఎ లైఫ్ ఆఫ్ లీజర్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ప్లెజర్. Needless to say, this is a fallacy, but false as it is. It is fairly widely spread. Many foolish fellows beware their lack of means to choose either to loll or to labor just as they like. They look jealously on those who appear to have nothing else to do but eat and drink and enjoy a merry life. When the poor man toils ceaselessly for food and lodging for himself and family. But in simple truth, there is no more awful life than the lazy, useless life of the idle man. And it is also true to say there are exceedingly few rich men nowadays liable to the charge of laziness because they know the busy life is the happy one. Happiness is an elusive thing, and more rich men than poor fail to grasp it. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మరింత స్పీడ్తో చెప్పబోతున్నాను. రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీ, స్టార్ట్. ఎ లైఫ్ ఆఫ్ లీజర్ is a life of pleasure. Needless to say, this is a fallacy, but false as it is. It is fairly widely spread. Many foolish fellows beware their lack of means to choose either to loll or to labor just as they like. They look jealously on those who appear to have nothing else to do but eat and drink and enjoy a merry life. When the poor man toils ceaselessly for food and lodging for himself and family. But in simple truth, there is no more
awful life than the lazy, useless life of the idle man. And it is also true to say there are exceedingly few rich men nowadays liable to the charge of laziness because they know the busy life is the happy one. Happiness is an elusive thing, and more rich men than poor fail to grasp it. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ స్పీడ్ని రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో అందువల్ల మీరు గ్రామర్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అలాగే థియరీ, రూల్స్, గ్రామ్ లాగ్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్ ఏవి వస్తే అవి మీరు తరోగా ప్రిపేర్ ఉండాలి. అలాగే ఈ ప్యాసేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైం రాయండి. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు అనేది సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. దానికి కూడా కొంత టైం అనేది కేటాయించండి. ఈ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ కనుక మీరు పాటించినట్లయితే మీరు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే లోయర్, హై స్పీడ్స్ కూడా మీకు త్వరగా అయిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో అందువలన మనం చెప్పేటువంటి ట్రిక్స్ మీరు తప్పకుండా పాటించాలి. ఈ డిక్టేషన్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయాలి. మీరు అలా రాసినప్పుడే మీకు లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.